Salut mon cher ami, je suis revenu, je m'appelle Monsieur Дебиль, j'écoute la lingua franca при la jeu. Ну что, товарищи, вернулись мы в Newcomer, изучаем дальше французский. Господин дебил. Вот, француз, который помогал Наполеону, чтобы вы знали. И мы учим французский для настоящих аристократов, да. Поэтому аристократов сейчас мало, почти все вымерли, поэтому мало кто учит. So there is not a lot of people who learn other languages, especially with games. And this is me, Mr. Moron. We are learning French with a Newcomer RPG. And I'm running in circles over the Derek because that's fun, you know. Ну, бегаю по кругу, потому что это весело. Let's talk to Derek. Давайте-ка поговорим с Дереком. What I need the tasks? Какие мне задачи нужны? So I spoke to developer and actually, you know, he figured correct point that I'm speaking about what can be done in this game better. But there is good stuff that is done in the game already. And for example, these tasks about what you need to speak to the different characters, that's a cool actually thing. None of the RPGs or the education games has that point, and that's really cool, where you have some goals, where you have like some specific topics about what to talk with the characters, and this could be even expanded more. This is already very good, this is already very nice and unique, but it could be even better. This is, you know, no limits for perfection. I can say that stuff. So in this episode I will concentrate more on what is good in the game. Вы знаете, в этом эпизоде я буду больше говорить о том, что на самом деле круто в этой игре сделано, потому что как-то, ну, обратили внимание мое, то, что в основном говорю, что можно лучше сделать. Здесь я тоже буду говорить, что можно лучше, но здесь классные моменты. Вот эти задачи, что нам нужно сделать, о чем поговорить с персонажами, это на самом деле круто, потому что это дает осмысленно направление диалога, о чем спросить, что сказать, вот как-то в этом направлении. Это уникальная фишка данной игры, и, блин, она классная. So that's a cool, unique feature of the game. Let's go job. Так, у нас le travail. Работа у нас. Le travail. Okay, the man. Объект l'homme. L'homme. Мужик. De Saphir. Casque. L'amour de Saphir. Ça est l'amour de Saphir. Что еще, кстати, разработчик сказал, что и показывал некоторые штуки, что он послушался того моего предложения о том, что делаем, ну, то есть используем вначале более часто используемые слова, типа то, это, объект, там, да, я, ты, он, она, а потом уже менее, то есть еда, например, да, а потом уже, допустим, там мясо, рыба, гарнир, а потом уже более сложные слова, типа там, допустим, эти самые там, ну вот овощи еще, да, и овощи там, допустим, капуста, морковка, помидор, вот, то есть более детально в таком контексте будет делать. Поэтому уровень обучения, конечно, вырастет в этой игре. So the level of education in this game would increase because the developer decided to go to my some of my proposals about how to improve the game. So that's a good way to go. Like those choices, he also wants to remake like those choices, not to use this more option button, and that's a good way to go. И хочет разработчик убрать вот эту кнопку еще опции. И на самом деле, comment allez-vous? Это хорошее предложение, то есть он совершенствует игру. Who are? Кто у нас? Qui sont? Посмотрим, как улучшить. So we will check out how he's improving the game. The woman. Женщина. La femme. La femme. Okay, pastry. Pâtissier. Pâtisserie. Dessert fruit. Fruit du dessert. Что за, блин, фрукт пустыни, я не знаю, the sapphire. Oh no, I will not write down that because it is easy to make a mistake in such a long sentence, so it is not really helpful. Не буду писать здесь вот это. I know how that sounds. Le casque de saphir.
but write down that's really hard. Написать без ошибок по-французски, как называется сапфировый шлем, я знаю, как он называется, но как написать, с ошибками напишу, поэтому я даже не хочу стараться, да, пробовать. I am good, я хорош. Je vais bien. Je vais bien. Хорошо, окей. My name is Luca. Je m'appelle Monsieur Debile. My name is Mr. Moran. Меня зовут господин Дебил. Je m'appelle Lucas. The friend, друг. L'ami, le frère. Le garçon, l'ami. Oui. L'ami. Да, наш дружочек. I am not good. Он теми. I'm not good. Мне плохо. This is not I'm not good. I feel bad. Like this is more like that. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. I'm hungry. I don't know. The sapphire helmet. Le casque de saphir. Oui. Le casque Да. de saphir. Сапфировый шлем. And je m'appelle Monsieur Debile. Je m'appelle Lucas. Я господин Дебил. I'm Mr. Moron, you know. The friend, друг. L'ami. L'ami. C'est mon ennemi, n'est pas mon ami. Это мой враг, а не мой друг. That's my enemy, not the friend. Wolf, bots. Boot en loup. Boot en loup. Botte en loup. Boot en loup. Вот такой. Бутон лю. Это у нас. Окей. Do I need that? А нужно ли мне взять? I have few berries. I need to actually remove some stones. Нужно 1, 2, 3. Okay, that would be enough. Я думаю, этого будет достаточно. Let's take those berries, white and red. Возьмем красные и желтые ягоды. We have the tasks, как это значит? Return to Brian. Вернуться к Брайану. Qui est Brian? А кто такой у нас Брайан? Je ne comprends ça. Я это не понимаю. Okay. Your second language entered. Very enjoyable. Okay, that's 50-50, 50 на 50. The product, this should be fixed, I can put smaller. Вот это изображение нужно изменить. The product, very disappointed. Okay, I'm more enjoyed, you know, enjoyed or disappointed. Like this is like word combination. I'm not enjoying. I am enjoying. So I'm more enjoying like that. Okay, language, very difficult, not difficult. That's more tends to very difficult because there is no explanations like the basics grammar. We talked that with the developer about some explanations of basic grammars because that's needed. There is in Russia there is a TV show called The Polyglot where actually the polyglot shows how to learn the language efficiently. And he explains some basics that then really helps to build up the basis and develop the language, and that basics are presented in like so there is like basics of any language for 16 hours, and he presented like the core that actually gives you then need to repeat and perfect that in the first 3 episodes, and if you cut off all the water, all the jokes and not related stuff, so that would be like all the basic that you need is really packed in 1 hour. And in that 1 hour you know the basics and how to operate on the basic level in any language. After that you can repeat that in order to perfect and to make that ordinary and casual in use. So that's a cool stuff which I hope could be fitted in this game. Давайте вот так выберем. Very difficult. I don't know what the question is, so I will put it like 50-50. Я не знаю, что за вопрос, поэтому 50 на 50 поставим. I'm not learning, I am learning a lot. So I'm learning some, but not a lot. So like that, and I hope it would be better. Because now this is a good level. You need to understand. I'm like criticizing to saying what can be done better, but actually that's a good level. That's a level of majority of courses and educational materials about how to learn.
And what I'm proposing and what I'm saying about is how to overcome that level and to become on a much more better level. That's what I want to point out. And that's good that actually the developer requests the feedback about the game, how everything is working, that's really good. And that's the way to give a good product for the people, you know. Хорошо, что разработчик запрашивает вот эту обратную связь, информацию. Это дает обратную связь ему именно, что в игре стоит улучшать, что в игре хорошо сделано. Это полезно. Nous lisons ça. Давайте прочитаем. Achar. Vachar. Okay, that's to Achar. Earl. Bonjour, voulez-vous voyager? Voulez-vous voyager vers Achar? Oui. Oui. Да. Très bien. Rejoignez-moi sur mon radeau. На мой плотик погружайтесь. Окей. Ну хорошо, поплыли. And that Indigo Ocean. Океан Индиго. Вышли. О. Bread. Pan. Pan. Pain. Oui, you pay. Vous payez. Ты поешь. Вы payez, oui. Vous payez. Ты платишь. Ты поешь, ты платишь. The boy, le garçon. Le garçon. Парень. You see, видишь, vous voyez, something like. Vous voyez, no. No, vous voyez. Ты видишь, да, Vous vous voyez. voyez. The stone. That's Pierre. По-моему, вот так вот это у нас этот самый. La Pierre. Окей, oui. Est trop cher. Donc, trop cher. Дешево. Окей. You speak. Ты говоришь. Vous parlez. Vous parlez. Vous parlez. Ты говоришь. You listen. Vous écoutez. Vous écoutez. Vous écoutez. Oui, да. You read. Ты читаешь. Vous lisez. Vous lisez. Oui. Vous lisez. Bien, I'm hungry. Мне, я проголодался. L'expression je prendre à mon al botloop voici I'm hungry. No. Нет. J'ai faim. J'ai faim. J'ai faim. Yeah, that's correct. Да, вот это. You write, пишешь. Vous écrivez. Vous écrivez. Ты пишешь? Vous écrivez должно быть. Les garçons, fleur de désert, j'imagine, no. Mais c'est expression. Vous écrivez, oui. Да, вот Vous оно. écrivez. Oh. Как акула, интересно. That's interesting to know how the shark. You can implement not only the words that you use in ordinary life, but the words that are fun to learn. You know, that's a tricky moment for the logical persons to figure out what's fun. But fun is what actually makes you laugh. So if you think, oh, that word is funny to learn, that should be implemented, because that's this is important part about a good product, that it gives not only the logical thing but actually the feelings also. Oh, Swamp Kraken. How that's on French? Why there is no name on French here? Вот еще было бы прикольно здесь иметь, ну как бы по-французски, как это называется. Вот. And I like the combat, you know. I did not spoke that this combat is amazing, because that gives you opportunity to practice different words. It is similar to the combat presented in the Learn Japanese RPG, the Hiragana battle, and that's a very good way to learn the phrases. And what is also good in this game, that actually it is based on the conversations where you interact with the persons, and this makes the knowledge of language more related to real life and more easy to use. I played another game called Influent, and it was awful because like I spent about months for playing that game, and after that months, in a week, I do not recall any word because it was not based on the conversation. It was not based on context. I'm just walked around the room and pressed that. Oh, this is named that. This is named that. This is named that. But I knowing how those words are named,
I did not put that inside the conversation. I did not put that how I will use that with the persons. And this system is much more better because actually there is a dialogue. We are like all time talking, and we are all time even when we with monsters fighting, we are all time repeating, conversating like with the monsters. Yeah, that would be nice a way to show like actually you will use magic on the, you know, every correct answer is like a magic spell that you say to the monsters, and that's a cool way because that's repetition while inside the conversation with some other character or live creature. That's very good way to learn language, much more efficient than that was in other games. I can say. То есть, знаете, вот еще похвалю, да, что вот эта система разговора, так как у нас она сделана в игре, она очень хорошая. Hello. Я уже проходил игрушку «Изучаем японский РПГ», и изучаем японский РПГ. И там было классно сделано вот тоже вот подобная система диалогов. И почему она такая хороша? Потому что она позволяет изучать в контексте слова. То есть мы их постоянно повторяем в контексте с каким-то живым существом в контакте, да, в общении. А вот, допустим, была игрушка «Инфлюенты», где, к сожалению, ну, мы ходим просто по комнате, тыкаем, этот предмет называется так, этот предмет называется так. И потом, вот я месяц потратил на игру, в эту игру, да, и даже на двух языках. Я на французском в нее играл, и я играл на нее в японском. Так вот, после месяца игры на одном и на другом языке, я ни одного слова не помнил ни на одном, ни на другом языке. А когда я играл вот так вот в Learn Japanese through RPG, да, и вот в эту игру, многие слова, большинство слов запоминается, потому что я их повторяю. Вот. И этот подход значительно лучше, и этот подход связан с персонажами. Тут еще что круто, в Learn Japanese RPG такого нету. Это то, что мы на самом деле общаемся с другими персонажами и используем знания языка и слов для того, чтобы там получить какие-то квестовые предметы, выполнить, что-то узнать. То есть это на самом деле классная фишка. Я ни в одной RPG, кстати, вот такого диалога не видел. И это крутое воплощение диалоговой системы. Another cool feature about that game, that's a very cool dialogue system, because in other learning RPGs you cannot actually communicate with the characters and have some decisions to select like topics to talk about that. That's very unique, and that's a good practice for the learning of the language. That's done perfect, I say. Then okay, you have так, у тебя есть l'expression manière vous avez, oui, да, вот у нас у тебя есть vous avez. Oh, that's cool combat, прикольный бой. Can we compromise est-ce que peut avoir? No, that's like weird. Yeah, not. So the developer told that he will use more common phrases that is more commonly used in real life, and that's a nice approach because like can we compromise? That's definitely, we don't need that to use on occasionally basis. Est-ce que nous pouvons faire un compromis? Ну, то есть вот, можем ли мы пойти на компромисс? Я не думаю, что это самая нужная фраза. И с разработчиком мы общались, он сказал, что да, у него уже есть наработки. Он показывал эти самые, как он слова, которые более часто используются, выделяет вверх и делает общие слова и более часто используемые в приоритете, чтобы изучать то, что в повседневной жизни часто используется. А редкие слова, типа там, допустим, верблюда, или вот можем мы пойти на компромисс, они будут уже ближе к концу, и на них меньше акцента, чем на более часто используемые слова. Но, допустим, изучить слово яблоко, мы чаще используем слово яблоко, чем, скажем, какой-нибудь грейпфрут. Вот. И если так выстраивать обучение, это полиглоты к этому пришли, то, конечно, так будет гораздо более эффективнее и быстрее обучение. X is a fair price. X sont trop cher. Trop cher. No. Reasonable. The family. Семья. Les familles, as I recall. Вот так вот у нас. So this typing thing is good for short for single words, not for the sentences. So I guess it would be better to remove the long sentences from that typing
practice. Я бы сказал бы, что вот печать, например, длинных предложений не самый лучший для обучения, вот, потому что много ошибок, вот это, а короткие слова, да, это полезно печатать, вот, и это возможно, вот, поэтому эту опцию стоит оставлять именно для слов, а не для целых предложений. I like, je voudrais, j'aime, я думаю, j'aime, that's not I like, that's I love. J'aime. So there is some inconsistencies in translation. Есть кое-какие недостатки в переводе, потому что, вот, допустим, j'aime это я люблю, а не мне нравится. Je préfère, that's what more like I would like. X is a fair price. X est un prix raisonnable. X est un prix raisonnable. Oui, да. X too expensive. X trop cher, trop cher. Oui. Да, вот это он слишком дорого. Trop cher. Zong. R. Oh, so that's a multiple. Это множественное число. Окей, X zong trop cher. А я одиночное число взял. Вот это тоже надо. That should be explained. X too expensive. X R. X zong trop cher. X sont trop Sa chers. chose est trop cher. Oh, that's beyond. I'm walking through another game, the Morrowind, and learning their German, French, Esperanto language, and one more language. I forgot which. English. Yeah, English. Practice English. In the you know, the phrases from this RPG I definitely would use in my walkthrough of Morrowind and French that I learned here. И вы знаете, вот слова из этой РПГшки, а я потом их буду применять в прохождении Morrowind. У меня Morrowind есть на, то есть русско-немецкий, русско-французский, русско-английский, русско-эсперанто. Вот, и можете посмотреть. То есть благодаря РПГшкам и играм на выживание реально клево учить иностранные языки. Собственно, что я и делаю. Мы еще, кстати, поговорили с разработчиком о такой фишке, чтобы использовать темы, то есть внедрять в игру темы, которые могут использоваться в повседневной жизни. Ну, например, вот сделать площадь, рынок, где мы будем там покупать, обменивать разные фрукты, да. А эта ситуация, это в реальной жизни, когда мы приедем, допустим, в ту же Францию, она-то нам понадобится, потому что мы зайдем на рынок, а как это стоит, а сколько то стоит, а давайте купим это, а давайте купим все. То есть это, ну, вот таким образом будет как бы прикольно сделано. X is too expensive. X est trop cher. X est trop cher. X too expensive. X est trop cher. X est trop cher. You speak. Vous parlez. Vous parlez. You listen. Vous écoutez. Oui. Vous écoutez. And you read. Vous lisez. Vous lisez. You write. Vous écrivez. Vous écrivez. I won't write that. That's too long. Слишком долго, я это писать не буду. You have. Vous avez. Vous avez. У тебя есть vous avez. Au revoir, mon cher ennemi. Всего доброго, мой вражина. Okay, so that's a swamp. We are actually swimming like really far distance. Да, далеко-то мы плывем. У нас уже когда... Where is the alligators? Где у нас аллигаторы всякие? See you later, alligator. That's supposed to be a monster here. Тут должен быть монстр еще аллигатор. In those swamps, it's regular not the kraken to see, but the alligator. And say to him, you know, there would be a fun task. This is about the fun part. You put the alligator in the swamp and you run down. See you later, alligator. You need to say that word in order to complete to finish off the boss. That's a fun thing to do. And the funniest game about learning languages is definitely Learn Japanese RPG. You can watch that out on the channel. Кстати, да, вот прикол, знаете, увидимся позже, крокодильчик, ну, приколы, добавлять приколы и юмор в игру, это классно. И самая пока юморная игра по изучению языков, это, конечно же, изучаем японский, этот самый, как его, изучаем японский, запрещенную речь. Enter the shar, вошли в шар. Bien, прикольно. I like the change of the visuals. Мне нравится изменение палитры прямо. That's a good change. Хорошее изменение.
You think, maybe starting from the desert is more pleasant to the eye because that's more exotic and connected, to chilling out theme. So maybe this would be a better start than from the, from the winter mountains and from the ordinary thing. Вы знаете, я бы даже делал бы такой образ, что вот именно с этой местности мы бы начинали, потому что, понимаете, пустыня, вот пески, такие цветные вещи, во-первых, это выглядит экзотично, привлекает взгляд, а во-вторых, оно больше связано с отдыхом, каким-то пляжем, да, каким-то весельем, таким радостью, чем, допустим, обычные те же леса или что-то зимнее. Said I have problems with the development and I cannot develop my own games because I would do good games, but nobody would buy them. because that's what the business is. Okay. Let's talk. Давайте поговорим. Et puis, elle a disparu. Et puis. And then, а потом. Elle a disparu. She vanished. Elle est disparu. Elle is she. Elle это у нас она. Disparu. Она исчезла. Qui? Кто? Bonjour. Je racontais juste mon histoire. Bonjour, привет. Je racontais juste mon histoire. Я только что рассказала I just telling мою историю. Okay, bonjour. 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 That would be, I don't know how to implement that what this ability has, but you can build like a good dialogue. And create, I don't know how to do that, but that would be nice, like when you are talking to the persons in the ordinary way, like you say, hello, my name is that, what is your name, then you're talking about other topics and other topics. So that's a good practice. And this is possible with this game. I'm just thinking how to do that better, always better. There is engineer disease where you don't stop upgrading everything and making that perfect. And that was in the Soviet Union when they developed the space technologies, when the chief engineer told in one moment, okay, we're stopping upgrading the thing, let's make that working properly, and all the other ideas we will send to some next version of the spacecraft. And now we are set back to this because improving could be done all the time. So I think I would not speak about more improvements to the game because what I have told already is enough, and that would be a very cool product, and all the other ideas could be implemented in future versions if there would be as such. Ну что, давайте-ка мы с ней поздоровались, давайте-ка представимся. Je m'appelle Дебиль, меня зовут господин Дебил. Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Noura. Salut Noura, привет Noura. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Как у тебя дела? Je vais bien. Okay. What are the tasks? So yeah, this is good that we have the tasks what to do. I want I want to have organic feeling of what I need to do and about what I need to talk with the characters. But this is a good thing to see the goals, what I need to ask. Прикольные вот эти цели, да, что нам нужно поговорить. Ask this character what she does. Что она у нас делает? Comment que c'est que vous faites comme métier? Что ты делаешь для выживания? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Ok, bien. Je suis une conteuse. Je veux divertir avec les Она histoires, бухгалтер, les бухгалтер. aventures excitantes aux romances touchantes. Conteuse. Je suis une conteuse. Oh no, she's a storyteller. Нет, conteuse это у нас не счетчик. I thought that's the counting, but she's a storyteller. Okay. Je veux divertir avec mes historias. Divertir, I don't know that word, but something with her stories. I guess she entertain. Наверное, развлекать. Je Yeah. veux divertir Okay. avec mes With my histoires. stories. De aventure excitantes au romances touchantes. В общем, о приключениях и любви.
Des aventures excitantes. From exciting adventures to romances. Yeah. Aux romances touchantes. Heartfelt romances. Oh. Voulez-vous écouter une histoire? Хочешь ли послушать историю? Oui, 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 oui. 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 Oh, bien. Хорошо. Dans la ville médiévale vibrante de Valoria, il y avait une jeune fille captivante nommée Isabella. Dans la ville médiévale vibrante. Что там вибрировало? Де Валория... Валория какая-то вибрировала? Блин, какие у меня мысли. Ну ладно. Но это все французский. Это все французский виноват. А зачем они делают что-то вибрантом? А зачем они вибрант в Валории пишут? Вот. А зачем такие слова писать? Не надо такие слова писать. И не будет таких мыслей. Вот. Это все французы. Окей. In the vibrant medieval town of Valoria. Vibrant? Really? That's it. Или ava un jeune fille captive nommée Isabella. Была одна девушка, схваченная девушка по имени Изабелла. There was a girl named Isabella. There was a captured, yeah, a captivating maiden named Isabella. But your name is Nura. Но твое имя Нура. That's not your story. Это не твоя история. Parmi ses nombreux admirateurs se trouvaient deux hommes, le preux chevalier, Sir Tobias, et le scribe perspicace, Edwin. Parmi ces nombreux администраторов. 6 было каких-то руководителей. There was 6 rulers that went to homes. Among her many admirers were 2 men. 2 поклонника у нее было. So there among a lot of her people who like her, there was like, okay, 2 persons. Le preux chevalier, the knight Sir Tobias, рыцарь у нас Sir Tobias, et le scribe person Edwin, и какой-то писатель, le preux chevalier, Sir Tobias, le scribe perspicace, I don't know what he is, я не знаю, and the insightful scribe Edwin, и писатель Эдвин. Sir Tobias, avec son impressionnante armure et ses histoires héroïques, suscitait l'envie chez beaucoup. Sir Tobias avec son impressionnant armure. Сир Тобиас в своей сияющей броне рассказывал исторические истории о подвиге. Быку, причем-то это много. So Sir Tobias spoke about in his shining armor, with his striking armor and heroic tales, was the envy of many. Был завистью для многих. So he did not spoke about story. Il cherchait à impressionner Isabella par de grands gestes, comme en lui dédiant des victoires de tournoi. Il cherchait à impressionner Isabella par la grande. Comme en lui. That's nice to read that, but this is really actually hard even for those who knows the basics for the language. That's really I spoke about that this is really hard topics, and for intimidate I like propose, so there is a shorter version of dialogues where all the basics talked, and when you go to more advanced courses, like additional dialogues activates, and you have a more developed dialogues there. He sought to impress Isabella par la grande geste, какими-то большими жестами, comme en lui dédiant des victorieuses de tourniers, и победами на турнирах, and victories over the tourney. Okay. Pendant ce temps, Edwin, avec son esprit doux et son profond intellect, offrait à Isabella des poèmes inspirés de sa beauté et de sa grâce. А наш книжный червь Эдвин покорял Изабеллу красивыми стихами и все это. Ну, как бы решение простое для Изабеллы. У нее будет 2 мужика. Как бы, ну а что? А как по-другому? Как в такой жизни жить по-другому? По-другому как бы нельзя, потому что хочется всего. Isabella should have 2 men. I don't know why in the West there is, this
limitations of you can be gay and create a gay couples, but you cannot like have two husbands or two wives or three wives, you know. This is, what about freedom, what about liberty? Why there is no such liberty and freedom? I don't understand why. Because why you are denying opportunity to have three wives or three husbands? This Isabella, she can have two husbands, and here nice poems, and here a good, you know, heroic actions, and the tournament victories dedicated to her. That's both cool stuff. And she needs in ordinary, you know, like classic relations, she needs to sacrifice something, while with two men she can sacrifice nothing, you know. She can have everything she wants from different men. И знаете, да, Изабелла может иметь как бы все, если она не захочет выбирать между одним и другим, а возьмет обоих мужиков. Такая вот она история, да, в конце концов, это у нас фантазия. А на этом все. Живем и процветаем, и только так побеждаем. So live long and prosper and win like that.